Zwischen Mitte Juni und Ende Juli bekamen rund 21 Millionen Menschen in Deutschland einen ganz bestimmten Brief in den Briefkasten, und viele legen ihn achtlos zur Seite, weil auf den ersten Blick nach reiner Routine aussieht. Genau dieser Brief kann aber Bears Geld bedeuten, wenn Sie ihn richtig lesen, und kann Ihnen unnötigen Ärger ersparen, wenn Sie eine Frist darin nicht verpassen. Ich zeige Ihnen hier ganz genau, dieses Schreiben bekommt, was tatsächlich drin steht, und was Sie jetzt konkret damit tun sollten. Herzlich willkommen bei Geld mit Hans, dem Kanal, auf dem wir jede Woche ganz nüchtern draufschauen, wo in Ihrem Alltag Geld bewegt wird und wie Sie den Überblick behalten. Wenn Sie neu hier sind, schon, dass Sie eingeschaltet haben, und wenn Sie schon länger dabei sind, wissen Sie, wir arbeiten hier nur mit echten Fristen und echten Zahlen. Bevor wir loslegen, abonnieren Sie gern den Kanal Geld mit Hans und aktivieren Sie die Glocke, denn genau dieser Brief landet gerade bei Millionen Menschen im Postkasten, und Sie sollten wissen, worauf Sie achten müssen. Fangen wir mit der Grundlage. Der Brief, den es geht, heißt offiziell Rentenanpassungsmitteilung, geregelt in Paragraph 118 des Sozialgesetzbuchs 6. Wird jedes Jahr verschickt, wenn sich die gesetzliche Rente verändert, und 2026 betrifft das praktisch jeden Rentenempfänger in Deutschland, weil die Renten zum 1. Juli 2026 4,24% gestiegen sind. Der Versand erfolgt gestafelt über den Rentenservice der Deutschen Post, voraussichtlich zwischen dem 13. Juni und dem 24. Juli 2026. Das heißt praktisch, nicht jeder bekommt den Brief am selben Tag. Der Versand zieht sich über mehrere Wochen hin. Und wenn ihr nachbar seinen Brief schon hat und Sie noch nicht, ist das erstmal völlig normal. Genau bekommt diesen Brief? Grundsätzlich jede und jeder, der aktuell eine laufende gesetzliche Rente bezieht, egal ob Altersrente, Erwerbsminderungsrente oder Witwenbesicherungsrente. Rund 21 Millionen Menschen erhalten in diesem Sommer dieses Schreiben. Was steht konkret drin? Erstens, wie hoch ihr Rente ab Juli 2026 tatsächlich ausfällt, aufgeschlüsselt vom bisherigen zum neuen Betrag. Zweitens, wann genau das Geld auf Ihrem Konto ankommt, denn das ist nicht bei allen gleich. Seinen Rentenbezug bereits bis Mars 2004 begonnen hat, bekommt die Rente vorschüssig, also schon Ende Juni. Erst ab April 2004 zum ersten Mal Rente bezogen hat, bekommt Sie nachschüssig, also erst am letzten Bankarbeitstag im Juli. Drittens, welche Abzüge bei Ihnen konkret berücksichtigt werden, insbesondere die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Und viertens, ob bei Ihnen eine sogenannte Aussparung greift, das betrifft bestimmte Sonderfälle bei der Rentenberechnung, die individuell unterschiedlich ausfallen können. Ein wichtiger Punkt, den ich klarstellen möchte, damit Sie nicht unnötig in Sorge geraten. Das Geld selbst wird völlig unabhängig von diesem Brief automatisch überwiesen. Sie müssen also nichts tun, damit die Erhöhung bei Ihnen ankommt, das passiert ganz automatisch über die deutsche Rentenversicherung. Der Brief selbst ist kein Antrag und keine Voraussetzung für die Zahlung, sondern lediglich das offizielle Dokument, das Ihr neue Rentenhöhe schriftlich bestätigt, was zum Beispiel bei Behördengängen, Anträgen auf Wohngeld oder anderen Nachweisen sehr nützlich sein kann. Und genau hier kommen wir zum eigentlich wichtigen Teil dieses Videos. Worum sich das genau Lesen dieses Briefes finanziell wirklich lohnt.
Der Brief seit Ihnen nämlich Ihr komplett persönlich Berechnung und Geno das geht Ihnen die Möglichkeit, Fehler und Lücken zu entdecken, die sonst leicht übersehen werden. Prüfen Sie zunächst ganz genau, ob der bisherige und der neue Betrag korrekt ausgewiesen sind, und rechnen Sie kurz nach, ob die vor 24% auch tatsächlich korrekt auf Ihr bisherige Rent angewendet werden. Bei einer Rente von 1.000 Euro sollte der neue Betrag beispielsweise bei 1.042 40 Euro liegen. Weicht die Zahl in Ihrem Brief davon spürbar ab. Lohnt sich eine genauere Prüfung. Schauen Sie sich als nächstes die Abzüge vor allem die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Denn hier passieren erfahrungsgemäß die meisten Fehler. Gerade wenn sich in den letzten Monaten bei Ihrer Krankenkasse etwas geändert hat. Und prüfen Sie außerdem den angegebenen Auszahlungszeitpunkt, damit Sie wissen, ob Sie zu den vorschüssigen oder den nachschüssigen Rentnern gehören. Ein Punkt, der besonders viel Geld wert sein kann, betrifft bereits bestehende Fehler aus früheren Jahren. Steht in Ihrem bisherigen Rentenbescheid irgendwo ein falscher Wert, etwa eine falsch erfasste Betragszeit oder ein falsch berechneter Zuschlag, dann übernimmt die neue Rentenanpassungsmitteilung diesen fehlerhaften Wert in aller Regel einfach automatisch weiter, ohne dass die Rentenversicherung das von sich aus noch einmal grundsätzlich überprüft. Das bedeutet, ein alter Fehler wird Jahr für Jahr mitgeschleppt und wächst mit jeder weiteren Rentenerhöhung sogar nach mit. Genau deshalb ist der Moment, in dem der Brief bei Ihnen ankommt, ein guter Anlass, nicht nur die neuen Zahlen zu prüfen, sondern bei Zweifeln auch gleich einen Blick auf die zugrunde liegende Berechnung insgesamt zu werfen. Sollten Sie beim genauen Lesen tatsächlich einen Fehler entdecken, ist Zeit ein entscheidender Faktor. Ein formlicher Widerspruch ist in der Regel nur innerhalb eines Monats nach Zugang des Schreibens möglich. Dies Frist sollten Sie also nicht verstreichen lassen. Sollten Sie die Frist versammelt haben oder den Fehler erst später bemerken, gibt es dennoch eine zweite Möglichkeit. Paragraph 44 des Rentensozialgesetzbuchs erlaubt bei Fehlern, die zu Ihren Lasten gehen, auch später nach einer Überprüfung durch einen sogenannten Überprüfungsantrag. Dieser Weg dauert zwar in der Regel länger, aber ist definitiv nicht ausgeschlossen, nur weil ein Monat bereits verstrichen ist. Was aber, wenn der Brief bei Ihnen bis Ende Juli überhaupt nicht ankommt? Auch das kommt vor, gerade weil der Versand über mehrere Wochen gestreckt ist. Sollten Sie bis Ende Juli tatsächlich keine Mitteilung erhalten haben und das Dokument benötigen, sollten Sie sich direkt in Ihren zuständigen Rentenversicherungsträger wenden. Alternativ können Sie Ihr Individual Rentenanpassung auch in Form einer sogenannten Rentenbezugsbescheinigung digital über die Online-Services der deutschen Rentenversicherung anfordern. Das geht in der Regel schneller als der postalische Weg und ist rund die Uhr verfügbar. Fassen wir also zusammen, was Sie aus diesem Video mitnehmen sollten. Zwischen Mitte Juni und Ende Juli erhalten rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ihre Rentenanpassungsmitteilung, die Erhöhung 24% zum 1. Juli 2026 bestätigt. Das Geld selbst kommt automatisch, unabhängig vom Brief, aber der Brief selbst lohnt sich genau zu lesen. Weil Fehler bei Betrag, Abzügen oder Auszahlungstermin sichtbar machen kann, die sonst Jahr für Jahr unbemerkt weiterlaufen werden. Bei Fehlern gilt in der Regel eine Monatsfrist für den Widerspruch, danach bleibt immerhin noch der Weg über einen Überprüfungsantrag. Und sollte der Brief bis Ende Juli gar nicht ankommen, wenden Sie sich direkt in Ihren Rentenversicherungsträger oder holen sich das Dokument digital.
Mein praktischer Rat, sobald der Brief bei Ihnen im Postkasten liegt, nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit, vergleichen Sie alt und neue Zahlen, prüfen Sie die Abzüge, und bewahren Sie das Schreiben zusammen mit dem Umschlag gut auf. Denn genau das Zugangsdatum entscheidet über Ihr Widerspruchsfrist. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, diesen Brief richtig einzuordnen, dann abonnieren Sie gern den Kanal Geld mit Hans, damit Sie auch in Zukunft frühzeitig erfahren, wo sich bei Ihrer Rente wirklich etwas für Ihren Geldbeutel ändert. Schreiben Sie mir gern in die Kommentare, ob Ihr Brief schon angekommen ist und ob die Zahlen bei Ihnen gestimmt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Geld mit Hans. Passen Sie gut auf Ihr Geld auf, und bis zum nächsten Video.